Durante 500 años, los vikingos aterrorizaron a Europa sin oposición. Luego, des las costas del Báltico, llegaron guerreras tan feroces que las madres danesas enseñaron a sus hijos a rezar. Salve savanos de los curonios. Los cazadores se habían convertido en presas, y Escandinavia ardería. En 1187, la capital de Suecia fue saqueada, no por vikingos rivals, sino por tribus bálticas. El mundo lo olvidó. Toda la estructura de poder de la era vikinga estaba a punto de derrumbarse. Al final de este video, comprenderás cómo guerreros bálticos desconocidos revertirán 500 años de dominio vikingo. Porque los vikingos reciben a los dioses de sus enemigos en su desesperación. Como los piratas bálticos obligaron a Escandinavia a militarizar sus propias costas. Las tácticas navales olvidadas que convertirán los barcos vikingos en trampas mortales. Imaginens esto. Sigtuna, la ciudad santa de Suecia, se encontraba 60 kilómetros tierra adentro. Más allá de lo que cualquier incursión vikinga jamás había penetrado en territorio enemigo. Sin embargo, los guerreros bálticos la alcanzaron. La incendiaron y desaparecieron antes de que las fuerzas suecas pudieran responder. Los exploradores suecos vieron algo imposible. Invasores paganos que usaban tácticas vikingas mejor que los propios vikingos. Pero esto es lo que las sagas no les contaron. Esta no era la primera vez que las tribus bálticas humillaban a Escandinavia. La historia comienza 333 años antes. Cuando dos reinos vikingos se unieron para aplastar una fortaleza en el Báltico. Trajeron 30,000 hombres. Poseían las mayores armas de Europa. Controlaban los mares. Lo que sucedió después destrozaría todo lo que creían sobre la guerra. El honor y su propia invencibilidad. Tres preguntas hacen esta historia. Como una fuerza de la mitad de su tamago destruyó al mayor ejército vikingo jamás reunido. Porque los guerreros suecos abandonaron a sus dioses y rezaron a Cristo con desesperación. Que hizo a estos defensores del Báltico tan aterradores que los vikingos les pagaron tributo, revirtiendo 5 siglos de extorsión? La fortaleza albergaba un secreto que transformaría el norte de Europa. Los barcos daneses encontraron una resistencia inesperada de un enemigo que habían atacado durante generaciones. Los reyes suecos aprenderían que algunas costas eran mejor dejar intactas. Para comprender cómo los vikingos se convirtieron en presa, primero debemos comprender a sus depredadores. ¿Quiénes eran estos terras del Báltico que un día navegarían por los ríos suecos? ¿Y comerían los lugares más sagrados de Escandinavia? La supremacia vikinga para siempr, el mar Báltico, en el año 854, no era solo agua. Era una ruta vikinga. Los barcos daneses dominaban las rutas occidentales. Los invasores suecos dominaban los pasos orientales. Entre ambos se extendían las costas cionias, donde cada hombre era un invasor. Cada asentamiento una fortaleza y cada barco un buque de guerra en potencia. Hay que entender que los vikingos no perdían. Durante 3 siglos, habían perfeccionado el arte del terror costero. Sus barcos de poco calado podían navegar ríos que otros no podían. Sus guerreros berserker luchaban con una furia sobrenatural. Su sola reputación hizo que las ciudades se rindieran. Entonces se encontraron con los kyonian. Es dat la ruta del Anbar, había enriquecido enormemente estas tribus bálticas. Las monedas romanas fluyen hacia el norte cambio de resina dorada. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Esa riqueza no creó comerciantes blandos.
Financio una maquinaria bélica, que haría que los vikingos parecieran aficionados. Donde los vikingos realizaban incursiones estacionales, los curonianos vivían en perpetua preparación para la guerra. Su sociedad era diferente. Sin reyes, sin autoridad central, solo comunidades guerreras unidas por la sangre y el saqueo. Todo hombre libre posea armas. Todo niño aprendía a luchar antes de aprender a arar. Todas las familias tenían caballos veloces para las redes de alerta que podían alertar a toda la costa en minutos. Aquí es donde la leyenda se topa con la terrible realidad. La expansión vikinga había dado con un objetivo inamovible. El rey Danes Horik lo había aprendido a las malas. Sus incursiones en los asentamientos curonios rendían menos cada año. Los defensores se adaptaron con demasiada rapidez. Desaparecieron con demasiada eficacia y contraatacaron con demasiada sana. El rey sueco Olaf se enfrentó a una frustración similar. Sus comerciantes pagaban más por la protección contra los piratas curonios de lo que ganaban con el comercio. Ambos reinos derramaron plata en manos bálticas. Entonces ocurrió algo que cambió para siempre la guerra báltica. Los dos reinos vikingos, rivals tradicionales, comenzaron a coordinarse. El poder naval Danes se uniría al sueco. Juntos, acabarían con la amenaza cuniana para siempre. El plan era simple. Destruir a Pol, la mayor fortaleza cuniana, y romper su confederación para siempre. Pero los curonianos habían estudiado demasiado bien a su enemigo. Conocían las tácticas vikingas porque las usaban. Entendían la psicología vikinga porque la compartían. Y lo más importante, reconocen las debilidades vikingas porque las explotaban. Cada incursión vikinga exitosa les había enseñado a defenderse. Cada asalto fallido al Báltico les había enseñado a contra atacar la fortaleza de Pul. Se alzaba sobre una colina con vistas al río Venta. 48 kilómetros tierra adentro. Lo suficientemente lejos como para impedir un asalto naval y lo suficientemente cerca como para controlar las rutas comerciales. Sus murallas de tierra se alzaban 12 metros de altura. Sus empalizadas de madera podían detener cualquier carga de caballería. Sus campos de batalla se extendían 200 metros en todas direcciones. Pero Olaf había pasado por alto un detalle crucial. Esto no era solo una fortaleza. Era un cbo. La intriga del personaje se centraba en el jefe guerrero cuniano Lenius, un líder que negoció con Roma mientras luchaba contra Escandinavia. Su genio estratégico no residía en el liderazgo tradicional, sino en la resistencia coordinada. Cuando los ejércitos vikingos se agrupaban, las comunidades cunianas se fusionaban. Cuando los vikingos buscaban el combate cuerpo a cuerpo, los cunianos luchaban como unidades. Cuando los vikingos esperaban el caos bárbaro, se topaban con disciplinadas máquinas de matar. Los daneses trajeron 20,000 guerreros en 200 barcos. Suecia contribuyó con 10,000 hombres, y se acaba con dominar el Báltico. Contra ellos se alzaron 15,000 curonianos que jamás habían perdido una batalla defensiva importante. Dos reinos unidos para vengarse de los guerreros que habían convertido los métodos vikingos en pesadillas vikingas. El amanecer reveló la magnitud del desastre que se avecinaba. Los largos barcos daneses oscuraron el horizonte, 200 navios, que transportaban a los mayores guerreros de Escandinavia. Cada barco llevaba 100 hombres, vestidos con cota de malla y ávidos de batón. Sus escudos redondos brillaban con pintura fresca. Sus hachas, tan afiladas como para partir cráneos bálticos.
El rey Horak en persona comandaba des su buque insignia con proa de dragon. Kaya Valletta Dorada reflejaba el sol matutino. La fuerza sueca marcó por tierra. Compuesta por 10,000 hombres. Bajo el mando personal del rey Olaf. La caballería pesada encabezaba la columna. Con caballos preparados para el barro del Báltico. Tras ellos iba la infantería, compuesta por lanceros que habían conquistado tribus finlandeses y asentamientos estonios. Les esguían las caravanas, cargadas con equipo de asedio y suficientes provisions para una campaña de un mes, lo que los vikingos encontran. Dentro de la fortaleza desafiaba toda lógica. No era pánico, sino una terrible preparación. En la empalizada, aguardaban 15,000 defensores. Esto representaba a todos los combates en un radio de 3 días a caballo. Los agricultores se habían convertido en soldados. Los comerciantes, en arqueros. Niños apenas capaces de empujar espadas, se encontraban junto a sus abuelos, quienes recordaban las primeras incursiones vikingas. El ingenio táctico era casi sobrenatural. Habían convertido la desesperación demográfica en ventaja milita, la fortaleza en sí misma burlaba la sabiduría convencional del asedio. Sus fortificaciones circulares se alzaban en 3 anillos concéntricos, cada uno más alto que el anterior. Empalizadas de madera coronaban cada muralla, con postes profundamente hincados y reforzados con hierro. Entre los muros se extendían campos de batalla, espacios despejados donde ningún atacante podía refugiarse. Aquí es donde la historia da un giro sombrío. Los defensores habían quemado sus propias casas fuera de las murallas, impidiendo a los vikingos refugio y botín. ¿Te imaginas el terror de acercarse a tales defensas? No había gloria en escalar laderas de tierra mientras las flechas caen como lluvia. No había honor en morir en zonas de aniquilación cuidadosamente preparadas. No había botín en ruinas vacías y humantas. Los comandantes suecos se enfrentaban a una decisión imposible. Asaltar una fortaleza designada para derrotar a los ejércitos. O morir de hambre mientras las incursiones conías. Atacaban sus líneas de su ministr o las negociaciones previas a la batalla revelaron lo que estaba en juego. Olaf exigió sumisión y tributo, términos vikingos habituales. La respuesta curoniana conmocionó a ambos ejércitos. Ofrecieron un combate singular entre campeones. El ganador se lo lleva todo. Cuando los vikingos se negaron, sabiendo que los campeones coreanos luchaban sin reglas ni piedad, los defensores hicieron una contraoferta. Si se marchaban ahora, solo la mitad de las fuerzas vikingas morirían en el viaje de regreso. Area over Escandinavia. La ironía es casi insoportable. Los vikingos, maestros de la guerra psicológica, se enfrentaban a enemigos que habían perfeccionado sus propias tácticas. Toda amenaza sonaba huca contra unos defensores que habían preferido la muerte a la sumisión. Cada despliegue de fuerza se tapaba con una indiferencia calculada. Los berserkers daneses, alando y mordiendo sus escudos, se enfrentaban a los guerreros coreanos, que observaban con silencioso desprecio. Los daneses no sabían lo que les aguardaba en las aguas poco profundas del río Venta. Embarcaciones curonios, más pequeñas, más rápidas, capaces de navegar con el agua hasta las rodillas, yachan ocultas entre juncales y desembocadas de afluentes. Sus tripulaciones habían pasado días cartografiando los puntos de ancla daneses y calculando los horarios de los mares. La trampa estaba a punto de estallar en múltiples niveles,
Los perfiles de los comandantes revelaban la tragedia que se avecinaba. El rey Olaf, ambicioso y desesperado por la victoria, había apostado su reputación esta campaña. Ses senores suecos exigieron la sumisión báltica o la humiliación real. El rey Harik, mayor y más cauteloso, reconoció la fortaleza de la fortaleza, pero no podía retirar sin perder el prestigio Danes. Ninguno de los dos podía permitirse la derrota. Contra ellos se alzaban guerreros cuyos nombres apenas se conservan en la historia. El jefe de guerra Lamikis comandaba el centro. Sus subordinados controlaban las secciones de la fortaleza con independencia. Si un muro caía, otros seguirían luchando. Los siguientes 3 días determinarían la supremacía báltica durante siglos. Los exploradores suecos informaron de algo imposible la noche anterior a la batalla. Las mujeres y los niños curonios cantaban desde las murallas. No lamentaciones, sino canciones de guerra. El significado era claro. No se trataba solo de una defensa militar. Era una guerra popular donde cada alma había elegido la victoria o la muerte. La moral sueca se desplomó. Los soldados hicieron testamentos. Los sacerdotes escucharon más confesiones. Los veteranos hablaron abiertamente de malos augurios. Al amanecer sobre Apol, 30,000 hombres se preparaban para un asedio que redefiniría el poder báltico. Los vikingos esperaban un asalto tradicional, arrayos contra las puertas, escaleras contra los muros, escudos trabados en la prisión fatal. Recibirían algo mucho peor. La fortaleza no solo estaba defendida. Era una trampa diseñada por guerreros que pensaban como vikingos, pero luchaban como nunca antes en Escandinavia. El amanecer traería el apocía el ipsis. El primer día comenzó con la confianza sueca. Las fuerzas de Olaf formaron líneas de asedio con precisión de manual. Infantería pesada en el centro, tropas de proyectiles en los flancos, reservas de caballería posicionadas para explotar cualquier brecha. Los barcos daneses controlaban el río, impidiendo la huida o el refuerzo de los curonios. El asedio parecía perfect o .entonces. Llegó el momento que resonaría a través de los siglos. El primer asalto se lanzó al mediodía. La infantería sueca avanzó tras escudos cerrados, mientras los guerreros daneses se preparaban para aprovechar cualquier éxito. Las flechas oscurecieron el cielo desde ambos lados. Entonces comenzó la verdadera matanza. Los defensores curonios habían preparado algo especial. Jabalinas lastradas que perforaban los escudos y la mala vikinga. La línea que avanzaba se tambaleó, tropezó y se desintegró. Pero esperan, la cosa empeora. Lo que sucedió después desafió toda lógica militar. Al ligar los vikingos al primer terraplén, el suelo se derrumbó. Los curonios habían cavado fosas ocultas cubiertas con madera fina y tierra. Guerreros con armadura se clavaron en las estacas. Gritos mezclados con gritos de guerra mientras el ataque se convertía en caos. Esta simple decisión costaría miles de vidas. Olaf ordenó un asalto continuo en lugar de una retirada táctica. Oleada tras oleada se estrellaba contra las defensas de Apul. Cada ataque deparaba nuevos horrors. Agua hirviendo brotaba de las murallas. Troncos rodaban por las murallas, aplastando a los guerreros que escalaban. Los arqueros curonios, apostados en campos de fuego superpuestos, convertían cada aproximación en una trampa mortal. Al atardecer, los muertos suecos cubrían el campo de batalla. Los observadores daneses se sentían afortunados. En no les había llegado el turno, pero los curonianos no habían terminado.
esa nausea. Lanzaron contraataques que definirían el carácter del asedio. Pequeños grupos se colaron entre las líneas vikingas, atacaron los carros de suministros y desaparecieron. Los centinelas suecos murirían en silencio, degolados por guerreros que se movían como sombras. Lo que seguió destrozaría las ideas vikingas sobre la guerra defensiva. El tercer día trajo consigo tácticas de inanición, pero no como los vikingos esperaban. Los curonios habían envenenado todos los pozos fuera de sus murallas, quemado todas las granjas a poca distancia a caballo y ahuyentado a todo el ganado. Los sitiadores que esperaban vivir de la tierra solo encontraron tierra quemada. Las partidas de forragio danesas se encuentran con emboscadores curonios que conocen cada sendero y arroyo de la historia giró en torno a esta única orden. Horik ordenó a sus barcos que incursionaran río abajo en busca de suministros. El quinto día fue testigo de la desesperación religiosa que perseguiría a los guerreros suecos durante generaciones. El rey Olaf, con su ejército desangrandos contra muros inexpugnables, tomó una decisión que conmocionó a sus guerreros paganos. Rizó al dios cristiano. Los soldados suecos, al ver a su rey arrodillarse en el barro ante una cruz de madera, sintieron que su mundo se tambaleaba. Piensa en eso. Rezar al dios de tu enemigo, porque el tuyo te había abandonado. La evidencia arqueológica revela algo impactante sobre este momento. Las excavaciones en el pool encuentran símbolos cristianos mezclados con ofrendas paganas. Vikingos invocando desesperadamente cualquier ayuda divina. Pero los defensores curonios tenían sus propios dioses. Deidades bálticas de la guerra y la muerte, que exigían la sangre del enemigo. La batalla espiritual era paralela a la física. Y los vikingos estaban perdiendo ambas. Los indicadores de desmoralización sueca se multiplicaron. Los soldados se negaron a hacer guardias nocturnas por temor a los invasores curonios. Los heridos suplicaban una muerte rápida en lugar de una agonía prolongada. Los veteranos hablaban abiertamente de retirada. Aquí es donde las tácticas se convirtieron en matanza. La organización se disolvió en la desesperada supervivencia individual. Entonces los daneses cometieron un error fatal que les costaría todo. Buscando objetivos más fáciles que las murallas de Apul, los invasores daneses navegaron río abajo para atacar los asentamientos curonianos. Encontraron a Grabanía, una ciudad rica y aparentemente indefensa. Barcos cargados de botín anclados en el río, con las tripulaciones celebrando su éxito. La geografía tenía otros planes para estos vikingos. Las incursiones nocturnas se intensificaron con una precisión sobrenatural. Los curonianos atacaron donde los vikingos eran más débiles. Centinelas aislados, líneas de suministro, piques a caballo. Las flechas incendiarias convirtieron el campamento de sitio en un infierno de tiendas en llamas y hombres en pánico. Cada incursión exitosa envalentonaba a los defensores y desmoralizaba a los atacantes. La guerra psicológica alcanzó su punto álgido cuando los guerreros curonios arrollaron cabezas suecas desde las murallas mientras entonaban himnos de batalla. Lo que sucedió a continuación es casi inverosímil. Los sacerdotes suecos reportaron visiones de dioses curonios caminando por las murallas. Los guerreros daneses juran haber visto a camaradas muertos luchando junto a los defensores. Ya fuera terror sobrenatural o alucinaciones inducidas por el agotamiento, el efecto fue real. Los vikingos temían que estas murallas albergaran algo más que enemigos mortales.
Para octavo dia, la situación se había revertido por completo. Los vikingos no estaban sitiando. Estaban atrapados. Las incursiones coreanas habían destruido los trenes de suministros. Los barcos daneses río abajo habían dejado de responder a las señales. La caballería sueca enviada a investigar nunca regresó. La fortaleza se había convertido en un imán, atrayendo a los vikingos a su perdición. Cada vikingo muerto criba dos invasores bálticos ávidos de venganza. El rey Olaf afrontó la realidad con desesperación regia. Su ejército no pudo tomar Apul. No pudieron mantener el asedio. Quizá ni siquiera lograron retirarse con éxito. La guerra vikinga tradicional había encontrado su maestro en defensores que entendían cada táctica y contraatacaban con una disciplina superior. Las oraciones suecas resonaban en el Dios equivocado. Cristo no ofreció más ayuda que Odin. Los gritos del campamento sueco lo cambiaron todo esa última noche. Los asaltantes curonios se infiltraron en las tiendas del hospital, matando a los guerreros heridos que no podían defenderse. El mensaje era claro: sin piedad, sin cuartel, sin supervivencia para los invasores al amanecer. Con los suministros agotados y las bajas acercándose al 30%, el rey Olaf se enfrentó a una decisión imposible: continuar el asedio y ver cómo su ejército moría poco a poco, o retirarse y enfrentarse a la persecución coreana. Cualquiera de las dos opciones significaba el desastre, pero una ofrece pocas esperanzas de supervivencia. Olaf tomó su fatal decisión. El asalto sueco final comenzó con desesperación, más que con esperanza. Olaf reunió a los campeones que le quedaban, berserkers que habían jurado morir antes que retirarse. Ya no eran soldados, sino hombres que buscaban una muerte gloriosa en lugar de una supervivencia vergonzosa. Pintaron sus escudos de negro, marcandos para el Valhalla. Los cuernos suecos sonaron una última vez, crujidos y tristes en la niebla matutina. El fervor religioso se mezclaba con un coraje suicida mientras los guerreros se preparaban para su última carga. 8,000 suecos avanzaban en la oscuridad previa al amanecer. Habían aprendido de sus fracasos anteriores. No había formaciones compactas que las jabalinas coreanas pudieran destrozar. No había enfoques predecibles para los defensores. En cambio, avanzaban en grupos dispersos, cada uno buscando su propio camino a través de los campos de batalla. Algunos levaban escaleras. Otros, ganchos y cuerdas. Todos esperaban morir. El Báltico había desarrollado dientes vikingos. Y ahora esos dientes se dilatarían con sangre sueca. Pero entonces las puertas se abrieron. No en señal de rendición, sino en algo mucho más aterrador. Los guerreros coreanos salieron en formación perfecta. Escudos encadenados, lanzas en alto. Esta no era la carga caótica que los vikingos esperaban de los defensores. Era una agresión disciplinada y calculada. Tras la infantería venía la caballería, jinetes bálticos en monturas pequeñas y rápidas, que se deslizaban por el barro, donde los caballos suecos se hundían dot la sofisticación de la trampa, se hizo terriblemente evidente. Los curonios habían planeado esta falsa retirada durante días. Habían identificado el punto exacto donde la disciplina vikinga se rompería, donde el instinto de persecución se impondría al sentido táctico. Incluso habían preparado el terreno. Lo que parecía tierra firme era en realidad un pantano cubierto de ramas. Mientras los vikingos perseguían a los defensores que parecían huir, se precipitaron hacia una catástrofe preparada. 1000 muertos en 10 minutos.
las estadísticas apenas reflejaban la masacre. Los berserkers suecos, que cargaban por delante de sus apoyos, se encontraban aislados y rodeados. Los lanceros curonianos trabajaban con eficiencia mecánica, apunalando piernas y ingles, donde la armadura era más débil. Cuando los vikingos caían, las tropas auxiliares con garrotes se aseguraban de que nunca se levantaran. El terreno fangoso se convirtió en un matadero de las ambiciones suecas. Recuerden, estos no eran soldados profesionales, que se enfrentaban a una resistencia disciplinada. Eran guerreros vikingos criados con historias de gloria individual, enfrentándose a un enemigo que luchaba como un solo organismo. Cada curoniano conoce su papel. Cada movimiento seguía patrones ensaiados. Cuando los campeones suecos buscaban el combate singular, se topaban con equipos de exterminio coordinados. Donde los vikingos esperaban una batalla honorable, encontraban un exterminio sistematico. La falsa retirada continuó con una precisión aterradora. Las fuerzas curonianas se replegaron por etapas. Y cada retirada atrajo a los vikingos hacia posiciones más profundas y preparadas. Los canales laterales se llenaron repentinamente de guerreros bálticos, que habían aguardado ocultos. Lo que parecía una victoria se convirtió en un cerco. Los gritos de los suecos atrapados resonaron por el campo de batalla, pero sus camaradas no pudieron ayudar. Luchaban por sus vidas. El propio Olaf lideró una carga desesperada para salvar a su vanguardia atrapada. Sus guerreros de la casa, los mayores de Suecia, abrieron un camino sangriento hacia sus camaradas rodeados. Por un instante, la furia vikinga pareció prevalecer. Las hachas suecas partieron los escudos curonianos. Los guardias reales lucharon con la fuerza que nace de la desesperación. Entonces llegó el momento que más temían los vikingos. Las reservas curonianas atacaron ambos flancos simultáneamente. La retirada sueca comenzó como una retirada organizada y terminó en una huida desesperada. La cohesión de la unidad se desmoronó. Los oficiales no pudieron mantener el control. Algunos guerreros abandonaron sus armas para correr más rápido. Pero los curonianos también se habían preparado para esto. Tropas de refresco esperaban en las rutas de retirada. Arqueros montados hostigaban a los vikingos que huían. Cada 100 metros de retirada costaba 50 vidas vikingas. Lo que sucedió a continuación perseguiría a los guerreros suecos durante generaciones. La persecución curoniana no fue una violencia aleatoria, sino una destrucción sistemática. Primero atacaron a los oficiales, rompiendo la estructura de mando. Destruyeron caballos, obligando a los guerreros montados a luchar a pie. Prendieron fuego para dirigir a los vikingos que huían hacia los campos de batalla. Esta ya no era una batalla. Era un exterminio ejecutado con terrible eficiencia. El liderazgo del rey Olaf se desmoronó junto con su ejército. Rodeado de guardias moribundos, abandonado por las tropas que huían, se enfrentó a la peor pesadilla vikinga, una muerte sin gloria. Los guerreros curonianos lo cercaron, no como oponentes honorables, sino como verdugos. El rey sueco que había rezado a Cristo murió invocando a Odin. Su corona, símbolo del poder sueco, desapareció en manos bálticas. Mientras tanto, las fuerzas danesas se enfrentaban a su propia catástrofe. La noticia del colapso sueco llegó a los barcos de Horik, justo cuando las embarcaciones curonias aparecían en el río. No eran los barcos mercantes que los daneses esperaban, sino galeras de guerra destinadas para embestir y abordar.
Su construcción de poco calado les permite navegar por los canales donde encalaban los barcos daneses. Lo que seguió no fue una batalla naval, sino una masacre marítima. El saqueo de Grabinia había sido una trampa dentro de otra trampa. Los defensores combatientes habían evacuado sus objetos de valor antes de la llegada danesa, liando suficiente para alinear los barcos vikingos con un botín considerable. Ahora, sobrecargados y lentos, esos barcos no podían maniobrar en aguas estrechas. Los buques bálticos atacaban como lobos entre ovejas. Sus tripulaciones, expertas en guerra fluvial, convirtieron las batallas danesas en debilidades fatales. Aquí es donde la cosa se pone descabellada. Los curonios ya no defendían. Se habían convertido en cazadores, y los vikingos, presas. Los barcos daneses intentaron formar círculos defensivos, con los escudos desplegados, y las lanzas erizadas. Pero las flechas de fuego coonias convirtieron las embarcaciones de madera en piras flotantes. Cuando los vikingos abandonaron los barcos en llamas, los guerreros bálticos speraron en las aguas poco profundas con lanzas y hasdad. La pérdida del botín acumulado significó más que un desastre material. Los ejércitos vikingos se financiaban mediante el saqueo. Sin él, los supervivientes no podían pagar a las tripulaciones ni reponer el equipo. Cada cofre de plata que se hundía en la venta significaba una disminución del poder danes. Los buzos curonianos recuperarían este tesoro más tarde, financiando futuras incursiones en las costas escandinavas. La recesión económica fue comparable a la militar. Venidas de combate individuals revelaron la dinámica cambiante. Un jarl Danes, veterano de incursiones desde Inglaterra hasta Bizancio, murió bajo una lanza conia empuñada por un defensor adolescente. Los berserkers suecos, que aterrorizaban a toda Europa, sucumbieron ante los ataques coordinados de los agricultores bálticos. La mística de la invencibilidad vikinga se disolvió en aguas, turbias y barcos en llamas. Las emboscadas costeras continuaron la matanza. Los curonianos habían apostado fuerzas en cada posible punto de desembarco. Los daneses que buscaban varias embarcaciones se taparon con guerreros que conocen cada ensenada y banco de arena. La ventaja del poco calado que posibilitaba las incursiones vikingas ahora pertenece a sus enemigos. Los barcos largos, diseñados para la ofensiva, se convierten en trampas mortales al verse obligados a defenderse. Cada detalle demostraba la preparación curoniana. Habían estudiado tácticas vikingas durante generaciones, aprendido de cada incursión y adaptado cada defensa. Ahora aplicaban esas lecciones con entiers. Donde los vikingos esperaban combate individual, se topaban con tácticas de unidad. Donde buscaban guerra móvil, encontraban posiciones preparadas. Donde confiaban en la reputación, se enfrentaban a enemigos que habían superado el miedo o de la persecución. Alcanzó su punto álgido en la desembocadura del río. Los barcos daneses que se dirigían a mar abierto encontraron la salida bloqueada. Las embarcaciones coonias habían creado una barrera de barcos en llamas y cascos hundidos. Tras ellos, los guerreros bálticos aguardaban en ambas orillas. La trampa estaba completa. No había escapatoria por agua ni supervivencia en tierra. La desesperación danesa produjo actos de violencia desesperada que no cambiaron nada. El rey Harik se enfrentó a lo impensable. Su fuerza, orgullo de Dinamarca, estaba siendo destruida sistemáticamente. Los más grandes guerreros de su reino morían en el lodo extranjero. Su tesoro se hundía en las aguas del Báltico.
El honor tradicional vikingo exigia la muerte antes que la rendición. Pero el pragmatismo seguiría que la supervivencia podría ser más beneficiosa para dinamarca, that la humiliación final denisa luego con el amanecer. Los jefes curonianos ofrecerán conditions que revertirán siglos de dominio vikingo. Dinamarca pagaría tributo, 30 unidades de plata anuales. Los barcos daneses solicitarían permiso antes de entrar en aguas bálticas. Lo más humilante fue que Dinamarca proporcionaría regiones de familias nobles. Los terroristas se habían convertido en tributantes. El orgullo vikingo perdía más que los guerreros vikingos. El asedio había terminado, pero el verdadero terror apenas comenzaba. Los supervivientes levarían historias de la invencibilidad curoniana por toda Escandinavia. Cada madre vikinga aprendería nuevas oraciones, no para incursiones exitosas, sino para purgas de la venganza báltica. Los cazadores se habían convertido en carne, y el festín duraría siglos. El amanecer reveló la magnitud de la catástrofe. Los muertos suecos y daneses cubrían las inmediaciones de Apul. Casi 10,000 cadáveres en mala vikinga. Uno de cada 3 guerreros que marcaron hacia la fortaleza jamás regresaría a casa. Las pérdidas vikingas inmediatas fueron más allá de las cifras. Perdieron asaltantes experimentados, líderes probados, y equipo irreemplazable. Y lo más grave, perdieron el aura de invencibilidad que posibilitó la expansión. El vacío de poder en el comercio báltico se hizo evidente de inmediato. Los comerciantes daneses, previamente protegidos por el poderío militar, se vieron obligados a pagar protección a los barcos curonios. Los puestos comerciales suecos, establecidos por la fuerza, se enfrentaron a demandas de tributo o a la evacuación. El marco económico de la expansión vikinga, incursiones, control y extracción de riqueza, se derrumbó cuando se desmoronó la base militar. Cada vikingo muerto, criba dos invasores bálticos deseosos de revertir siglos de opresión. La transformación de los curonios, de defensores a agresores, comenzó antes de que los vikingos se enfriaran. Los consejos de guerra se reunieron en Apul para planear algo sin precedentes. Operations ofensivas sostenidas contra la propia Escandinavia. Habían capturado barcos daneses, armas suecas y información crucial de los prisioneros. Los guerreros bálticos, que habían pasado generaciones aprendiendo de las incursiones vikingas, ahora estaban preparados para enseñar sus propias lecciones. Las primeras incursiones de venganza azotaron las costas suecas en cuestión de meses. Blocking ardía mientras los guerreros curonios aplicaban tácticas vikingas con mayores bálticas. Atacarán con más fuerza, avanzarán con mayor rapidez y mostrarán menos piedad que cualquier invasor escandinavo. Los asentamientos costeros que se habían beneficiado de las incursiones orientales se vieron obligados a pagar por los crímenes ancestrales. La ironía era terrible. Los guerreros suecos estaban en Dinamarca, tras haber muerto en Apul, cuando los invasores bálticos quemaron sus hogares. La formación de la Alianza Oceana multiplicó las pesadillas escandinavas. Los ilegos estonios, expertos navegantes que habían resistido el dominio vikingo, se unieron a las campagas curonias. Juntos, comandaron más barcos de los que Dinamarca podía reunir. Tras las derrotas de Apul, sus barcos de poco calado pudieron navegar donde los barcos vikingos no podían seguirlos. Las fuerzas bálticas combinadas convirtieron el mar oriental en una tumba escandinava. Las historias personales de los supervivientes suecos revelaron una devastación psicológica.
Los guerreros que se habían enfrentado a los ejércitos ingleses, y a la caballería franca, hablaban pool con voz temblorosa. Describieron enemigos que luccaron sin miedo, fortifications inexpugnables y tácticas, que volvieron obsoletos los métodos vikingos. Algunos se negaron a volver a navegar hacia el este. Otros bebieron hasta morir antes que afrontar los recuerdos del asedio. Veteranos que se habían reído del peligro, ahora despertaban gritando de sus pesadillas. El abandono costero Danes comenzó con aldeas pesqueras, y se extendió a asentamientos importantes. Comunidades que habían prosperado durante siglos, empacaron sus pertenencias y se trasladaron tierra adentro. El cálculo era simple. Los invasores curonios ahora controlaban las rutas marítimas, y la distancia del agua significaba seguridad frente a la venganza del Báltico. La evidencia arqueológica muestra que regiones enteras se despoblaron a medida que los daneses buscaban refugio de sus propias tácticas. Que se volvían contra esta. La expansión de la flota curoniana se basó en los desegos vikingos capturados, mejorados con innovaciones bálticas. Construyeron embarcaciones que combinaban la velocidad de un barco largo con una mayor capacidad en aguas poco profundas. Sus tripulaciones, entrenadas desde la infancia, tanto en navegación como en combate, superaron la marinería vikinga. Para finales de año, las fuerzas navales curonianas podían atacar cualquier punto del Báltico a voluntad. El mar que los vikingos habían dominado durante siglos, ahora respondía a diferentes aimas. Aquí está el detalle que explica todo sobre las consecuencias. Los curonianos no buscaban conquistar territorios escandinavos. Su objetivo era hacer insoportable la vida vikinga. Las constantes incursiones impidieron la agricultura. Los asentamientos incendiados no podían sustentar a la población. Los barcos destruidos no podían comerciar. Utilizaban métodos vikingos para lograr lo que los vikingos habían hecho otros, destrucción cultural y económica, mediante el terror, constante, análisis del número de muertos trascendió las bajas en combate. La hambruna se desató cuando las incursiones bálticas interrumpieron la producción de alimentos. Las enfermedades se propagaron por los asentamientos superpoblados del interior. La inestabilidad política estalló cuando los nobles suecos y daneses culparon a los reyes del desastre. Los 10,000 muertos en Apul fueron solo el comienzo. Las pérdidas escandinavas se multiplicarían durante las décadas siguientes a medida que la venganza báltica cobraba su precio. La transformación fue completa. Donde antes las vilas vikingas significaban terror para los pueblos bálticos, ahora las embarcaciones curonias traen pesadillas a las costas escandinavas. Las oraciones se invirtieron. En lugar de que los pueblos bálticos imploran protección divina contra los vikingos, los cristianos escandinavos imploraban salvación de los invasores paganos. Las iglesias que habían celebrado las victorias vikingas ahora celebraban misas para proteger de los mismos pueblos que sus guerreros habían aterrorizado. Los intentos suecos de reconstruir las defensas orientales fracasaron constantemente. Cada fortaleza que construyeron se convirtió en blanco de los ataques curonianos. Cada guarnición que establecieron se enfrentó a un acoso constante. La infraestructura defensiva necesaria para proteger de las incursiones bálticas consumiría recursos de los que Suecia no podía prescindir. Tras Apul, Estocolmo se fundaría específicamente como una respuesta fortificada a esta amenaza. Live instrucción naval. Denisa resultó igualmente inútil.
La perdida de tripulaciones experimentadas en la pool, no pudo ser reemplazada rápidamente. La construcción de barcos requería tiempo. El entrenamiento de los marineros requería ecos, y ninguna de las dos cosas podía suceder bajo el constante ataque ioniano. El dominio marítimo de Dinamarca, feriado durante siglos, se había evaporado en 8 días de asedio y masacre, pero los curonios no habían terminado. Anay de lejos. El saco de Sigtuna había demostrado la vulnerabilidad escandinava. Ahora venía la explotación sistemática. Cada verano traían nuevas incursiones. Cada temporada comercial veía fluir más tributo hacia el este. Los pueblos bálticos, oprimidos durante generaciones, habían encontrado su momento. Lo harían perdurar durante siglos. Esta lo explica todo sobre la dinámica cambiante. Los vikingos realizaban incursiones buscando ganancias y gloria. Los curonios incursionaban por venganza y seguridad. No buscaban riquezas momentáneas, sino la debilidad permanente de los escandinavos. Cada iglesia incendiada eliminaba un punto de encuentro. Cada barco destruido reduce las amenazas futuras. Cada guerrero muerto significaba un invasor potencial menos. Esto no era una guerra. Era un genocidio calculado del poder vikingo. Durante los siguientes 300 años, el Báltico pertenecería a aquellos que los vikingos no lograron conquistar. El terror culminaría en acontecimientos que sacudirían la civilización escandinava hasta sus cimientos. Pero esa venganza definitiva no estaba en el futuro. Por ahora, las consecuencias inmediatas eran suficientes. La expansión vikinga había terminado, y la era de la venganza báltica había comenzado. 333 ecos, después de que la justicia divina legara a Sigtuna. El saqueo de 1187 ecos representó más que una victoria militar. Fue una venganza histórica servida a sangre fría. Los guerreros bálticos, que ahora incluyen estonios, curonianos y karelios, atacaron el corazón sagrado de Suecia. Quemaron iglesias que los vikingos habían construido con el botón oriental. Masacraron a sacerdotes que habían bendecido. Incursiones en tierras paganas. La muerte del arzobispo tenía un simbolismo especial. El dios cristiano, que no había ayudado a Olaf en Apul, no pudo proteger a su más alto servidor del Báltico. La fundación de Estocolmo fue consecuencia directa de este trauma. Suecia necesitaba una capital fortificada, que pudiera resistir el asalto naval del Báltico. Cada piedra colocada en los cimientos de Estocolmo representaba el reconocimiento sueco de su vulnerabilidad permanente. La ciudad existe porque Apul enseñó a Suecia que los pueblos bálticos podían atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. La planificación urbana se ajustaba a las necesidades militares, accesos estrechos, posiciones defensivas, zonas de desembarco limitadas. Los vikingos se habían convertido en constructores de fortalezas, escondidos del mar que antiguo domina bandat. La solución cruzada al problema quirónico reveló la desesperación cristiana. Incapaces de derrotar militarmente a los paganos bálticos, los escandinavos recurrieron a las órdenes militares alemanas para subyugar a sus aterminadores. Las cruzadas del norte triunfaron donde los ejércitos vikingos fracasaron, pero a un costo terrible. Los caballeros teutónicos y los hermanos de la espada lograron lo que daneses y suecos no pudieron. Sin embargo, la resistencia báltica continuó durante siglos. Los últimos curonianos mantuvieron su fe pagana y su cultura guerrera hasta el siglo XV ios modernos de en Báltico, confirman lo que relatan las crónicas medievales.
El cambio de poca vikinga provocó un desplazamiento masivo de población. Los marcadores genéticos escandinavos disminuyen drásticamente después del año 850 d. Si en las regiones bálticas orientales. Mientras tanto, la ascendencia báltica aumenta en las zonas costeras suecas y danesas. Evidencia de incursiones exitosas y poblaciones sedentarias. Los vikingos que aterrorizaron Europa, de eran descendientes que, a su vez, fueron aterrorizados por los pueblos bálticos esta. La reflexión filosófica sobre los ciclos imperiales revela patrones universales. Toda potencia dominante cree su propia queda al enseñarse métodos a sus enemigos. Roma entrenó a los bárbaros que la destruyeron. Los vikingos educaron a los pueblos bálticos, que pusieron fin a su expansión. Las habilidades que forjan imperios se convierten en armas en manos de los subditos. Apul demostró este principio con brutal claridad. Los estudiantes habían superado a sus renuentes maestros. La invencibilidad vikinga murió en Apul. Pero el concepto tardó siglos en desaparecer por completo. Los ejércitos escandinavos obtendrían otras victorias. Los invasores noruegos seguirían asolando las costas europeas, pero la imparable expansión terminó en el lodo lituano. Cuando los guerreros rezan a los dioses enemigos, guardan homenaje a sus antiguas víctimas, el dominio psicológico cambia para siempre. La era vikinga no terminó con el triunfo del cristianismo. Terminó cuando los pueblos bálticos demostraron que los paganos podían derrotar a los paganos. Las oraciones de protección se habían invertido por completo. Donde las madres bálticas enseñaban a sus hijos a esconderse de los barcos con proa de dragón. Ahora los escandinavos imploraban ser salvados de los invasores bálticos. Las iglesias que antes resonaban con agradecimiento por las victorias vikingas ahora resonaban con súplicas de protección divina contra la venganza quionia. Los mismos pueblos que los vikingos habían tachado de bárbaros primitivos se habían convertido en el mayor temor de Escandinavia. Ahora entiendes por qué Escandinavia cambió para siempre después de Apulia. El asedio no solo mató a 10,000 guerreros. Aniquiló toda una cosmovisión. Los vikingos aprendieron que las incursiones exitosas creaban futuros enemigos. Descubrieron que enseñar la guerra con el ejemplo significaba entrenar a sus propios destructores. Y lo más importante, comprendieron que ningún pueblo es víctima para siempre. Por eso, la historia los olvidó. Los vencedores no escribieron nada. Los curonios no dejaron sagas que celebraron sus victorias. No erigieron monumentos a la gloria del campo de batalla. Simplemente continuaron viviendo como siempre, libres en sus costas bálticas. Mientras Escandinavia se curaba heridas que nunca sanarían del todo. La mayor derrota vikinga provino de pueblos cuyos nombres apenas sobrevivieron, cuyas victorias no quedaron registradas, cuyo legado solo vive en las pesadillas escandinavas, y las plegarias suecas pidiendo protección de Oriente.